Canon Pixma E3370 sa presyong $5,595 or around $100 pag-usapan natin. Ito ay print, scan, copy at ISO standard A4 size na may 7.7 IPM sa black at 4.4 IPM naman pagdating sa color. Highly recommended ito kung ikaw ay user na may 50 to 200 pages per month ang printing requirements. Perfect fit ito para sa mga student or household use, basta 200 pages printing requirements lang yung per month niya. Printable width hanggang 203.2 mm or 8 inches. Paper size hanggang A4 size. Ang printer head alignment naman nito ay manual, while yung interface ito using the USB 2.0 high speed, while ang system requirements niya pagdating sa Windows ay Windows 10, 8.1 or Windows 7, while pagdating naman sa Mac, you can use print, while sa Macintosh, Mac OS hanggang 10, 10.5, 10.11 or Mac OS 10.12 via AirPit. That's it, and I hope nagustuhan mo itong video na to. Please don't forget to like, share, and follow for more. Until next time.